then Frank Loza and Andrea. So this is really sorry. Obviously, we're all familiar with Porsche. Not all of us have heard of Porsche. It's still the same way. Hello Habibis, welcome to another vlog. So நான் உங்க முகமது ஷாக்கிர். ஸோ இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கேன்னா இன்னைக்கு ஐகான்ஸ் ஆஃப் போர்ஷன்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு. அந்த ஈவெண்ட்டுக்காக நான் வந்திருக்கேன். ஸோ ஐம் வித் ஆல் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கார்ஸ் டுடே. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் இஸ் லைக் ஹியூஜ் கிரவுட். ஏகப்பட்ட கார்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரம் த கிளாசிக் கார்ஸ் ஆஃப் போர்ஷே டு Porsche GT and Le Mans win panna cars, then all these historic cars and also new Porsche Panamera car is also being launched today, so please stay tuned for the entire video. Yeah, showed a classic cars collection. இதெல்லாம் துபாயில இருக்கிற கார்ஸ் இது. Porsche 993. எல்லாமே classic cars. I think these are from 1990s நினைக்கிறேன். Convertible car இருக்கு. So, the beginning of Porsche எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? Porsche வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆட்டோமொபைல் கன்சல்டிங் கம்பெனி. ஸோ அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் கூட ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. லெட்ஸே ஒரு மக்களுக்காக ஒரு கார் கிரியேட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க கன்சல்ட் பண்ணி they created their engine, they created a normal car. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கார் அவங்க கிரியேட் பண்ணது Volkswagen Beetle. ஸோ still date Volkswagen-ஓட another company, sister company is Porsche. ஸோ Porsche-ஓட company is same as Volkswagen. So அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் Beetle கிரியேட் பண்ணாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹிட் ஆன பிறகு மார்க்கெட்ல they said okay, நாங்கள் எங்களுக்காக ஒரு பிராண்ட் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம். தட்ஸ் அண்ட் Porsche started. அண்ட் Porsche ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு the rest is history. ஸோ அவங்க ரேசிங்கில் என்டர் ஆனாங்க. Le Mans பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. 24 hours Le Mans race, they won the Le Mans race. அதுக்கப்புறமா then they got into lot of NASCARs and lot of racing division ஆரம்பிச்சாங்க. So now Porsche is worldwide. Public cars இருக்கு, then the racing cars இருக்கு, then there's a lot of R&Ds as well available. So this is the history of Porsche for you guys. ஸோ இது வந்து ஒரு 35-year-old கார். ஸோ 1988 லான்ச் ஆன போர்ஷா 969 சொல்லி. ஸோ இது குவைத்தில் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அவரோட கார் வந்து இது டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க இந்த ஷோ. இது வந்து போர்ஷா 911 GT கார். அகெயின் திஸ் இஸ் ஆல்சோ குவைத்தில் யாரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவரோட கார் இது. ஸோ இந்த காரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது திஸ் கார் இஸ் ரேஸ் ரெடி கார். ஸோ ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் காருக்காக சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். லைக் 5 பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் இருக்கணும். லைக் அந்த சீட் பெல்ட்ஸ் வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆகணும். தென் லாட் ஆஃப் அதர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து அந்த காரில் இருக்கணும் ஃபார் இட் டு பி ரேஸ் ரெடி. ஸோ இந்த கார் வந்து ரேஸ் ரெடி அண்ட் ஆல்சோ த சேம் கார் நீங்கள் அப்படியே ரோட்டில் கூட ஓட்டலாம். ஸோ இட்ஸ் லைக் எதுவும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண தேவையில்லை, எல்லாமே மாடிஃபை பண்ணி இந்த கார்லேயே இருக்கும். ஸோ இந்த கார் வந்து Porsche RS Spider. ஸோ திஸ் இஸ் அ பீஸ்ட். இது வந்து 350 km/h ஸ்பீடில் போகும். ஸோ இது வந்து 4 Le Mans சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்கு. 2006, 2007, 2008. ஸோ இந்த கார் நாங்கள் பார்க்க போகிற கார் வந்து திஸ் இஸ் Porsche 963. இந்த கார் வந்து நான் பழைய கார் பார்த்தோம்ல RS Spider-ஓட சக்ஸஸர் கார். திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் கார் which has been used in the latest Le Mans series right now. So இது வந்து Porsche 963. இந்த காரோட அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட வெயிட் வந்து ஜஸ்ட் 1000 kilograms தான். ஸோ ஒரு நம்ம ஊரில் இருக்கிற நார்மல் கார் இஸ் அபவுட் 1500 2000 kilograms இருக்குது. இது ஜஸ்ட் 1000 kilogram. அண்ட் அமேசிங் பவர் இந்த காரில் 10,000 RPM இருக்குது. பட் 500
ஹார்ஸ் பவர் கார். அண்ட் இந்த காரோட ரேட் வந்து $3 million, விச் இஸ் ஈக்குவலன் டு நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 24 crores இந்த காரோட ரேட். இது வந்து மெயின்லி ஃபார் ரேஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஏரோடைனாமிக்ஸ் இஸ் அமேசிங் இன் திஸ் கார். அண்ட் இந்த கார் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டு வின் couple of awards in the upcoming years. கார்ஸ் வந்து இந்த ரீஜனுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் கார்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து போர்ஷோட 911 டக்கார் மாடல்ஸ். தீஸ் ஆர் ரேலி கார்ஸ் கூட சொல்லலாம், அண்ட் ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிள்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ யூ கேன் ரைட் தீஸ் கார்ஸ் இந்த டெசர்ட் டெரெயினில் அண்ட் வெரி ஹார்ட் சர்ஃபேஸான டெரெயினில் கூட நீங்கள் இந்த கார்ஸை ஓட்டலாம். ஸோ லுக் அட் த டயர்ஸ், இதில் வெரி மேசிவ் டயர்ஸ், செம்மையான ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது இந்த டயர்ஸில். என்ன மாதிரியான டெரெயினில் கூட இந்த கார்ஸை ஓட்டலாம். ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் அவைலபிள், ஒன்லி அபவுட் 2 மாடல்ஸ் ஏதோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் கான்ஃபிகர் கூட பண்ணலாம். இந்த என்டையர் டக்கார் மாடல்ஸ் வந்து நீங்கள் கஸ்டம் பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து சில கார் குவைத்லேருந்து, ஒமான்லேருந்து, சவுதிலேருந்து கூட இது இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் கம்ப்ளீட் ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கல் as you can see, and has much more greater control on the roads and on the any kind of terrains these cars can be used on. And இந்த காரோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா $233,000. ஸோ இந்தியாவோட ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1.8 crores இந்த கார்ஸ். ஸோ இது வந்து போர்ஷோட 918 ஸ்பைடர். அந்த பேரில் இருக்கிற மாதிரி only 980 கார்ஸ் தான் உலகத்திலே செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கார்ஸ். ஸோ இந்த கார் வந்து கோஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் $833,000. தட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 7.5 crores இந்த காரோட வேல்யூ. இந்தியாவில் இது வரைக்கும் இந்த கார் அவைலபிள் கிடையாது. இந்த காரோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து 2025 வரைக்கும் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து புது மாடல் வரப்போகுது, தட் இஸ் மிஷன் எக்ஸ். அது நான் காட்ட போகிறேன். 2025லேருந்து அந்த புது மாடல்லாம் வரும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி ஸ்பைடர் மாடல். இதுதான் இப்போ ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற லேட்டஸ்ட் மாடல். ஸோ திஸ் இஸ் கால் மிஷன் எக்ஸ். ஸோ இந்த மிஷன் எக்ஸ் மாடல் வந்து பி த ஃபாஸ்டஸ்ட் போர்ஷே எவர் பில்ட். அது 2025ல் தான் இதை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இப்போதைக்கு கான்செப்ட் ஸ்டேஜில் இது இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் கார். ஸோ இந்த காரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபோக்கஸ் இந்த கார் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு ரேஸ் ட்ராக் இருக்குது. அந்த ரேஸ் ட்ராக்கோட பேர் வந்து நர்வர்கிரிங். ஸோ அது வந்து 24 கிலோமீட்டர் லாங் ரேஸ் ட்ராக். அந்த ரேஸ் ட்ராக்கில் போயிட்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் காரோட ட்ராக்கை டைட்டில் வின் பண்ணணும் இந்த காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க. கரண்ட்லி த கார் விச் இஸ் ஹோல்டிங் த டைட்டில் இஸ் 2023 Mercedes AMG 1. ஸோ அந்த டைட்டில் வந்து மறுபடியும் போர்ஷே வந்து பீட் பண்ணுறதுக்காக they are planning this Mission X car. And இந்த காரோட வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மார்க்கெட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 7.5 or 8 crores ரேஞ்சு வரும். நர்பர்கிரிங்கில் இப்போதைக்கு செகண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் கார் இருக்கிறது 2019 Porsche 911 GT2. அண்ட் ஃபோர்த் பிளேஸில் கூட Porsche 2023 911 GT3 கார் இருக்குது. ஸோ டாப் 5ல் ஆல்ரெடி Porsche 2 கார்ஸ் இருக்குது, அண்ட் Mercedes கூட 2 கார்ஸ் இருக்குது, 1 and 3 பிளேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் 2025 இந்த கார் ரெடி ஆன பிறகு இட்ஸ் கோயிங் டு நோ who is going to rule that racetrack. ஸோ அதுக்காக தான் அவங்க இந்த காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் Porsche எவர் மேட். இது வந்து போர்ஷோட ஒன் ஆஃப் த ஆல் டைம் ஃபேவரட் ரேஸ் கார்ஸ் ஆஃப் Porsche. இது வந்து Porsche 917K. இது வந்து 1970 and 1971 லெமான்ஸ் ரேஸை வின் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் இந்த காரோட ரேட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படியே மயக்கம் போட்டு $14 million, ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 111 crores இந்த கார் வந்து ஆக்ஷனில் செல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் ஏரோடைனாமிக்ஸ்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான டைமில் இருக்கும்போது கூட திஸ் கார் வாஸ் ஏபிள் டு ஹிட் அபவுட் 320 km/h. ஸோ இது வந்து ஒரு அமேசிங் இன்வென்ஷன் பை Porsche. ஸோ அந்த டைமில் வந்து Porsche was not very well known in terms of Le Mans. Mostly it was dominated by Ferrari and Ford Mustang தான் அதை டாமினேட் பண்ணுறாங்க. That is when Porsche entered and won the Le Mans in 1970 and 71. உலகத்திலே இந்த காரில் ஜஸ்ட் 32 பீசஸ் தான் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த 32 பீசஸில் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பீஸ் விச் இஸ் ஹியர் இன் தி ஷோ. இது வந்து Porsche 1982ஓட Porsche 928 மாடல். ஸோ இது வந்து இந்த காரில் இன்ஜின் வந்து ஹெலிகாப்டர் இன்ஜின் வச்சுருந்தாங்க. which you believe it's a Boeing engine இந்த காரில் இருந்தது. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் கார்ஸ் அண்ட் just showing it to you because this is a legacy car. They don't make that anymore. Tiger watches and Porsche have a very long relationship. So
போர்ஷாவோட ரேஸ் ட்ராக்ஸோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து டேகர் தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ரெண்டு பிராண்டுமே சேர்ந்து தே ஹவ் மேட் லாட் ஆஃப் வாட்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் போர்ஷா கார் ஃபேன்ஸ்க்காக. அவங்களோட யூனிக் பிராண்டோட ஆஃபரிங்கில் அவங்களோட டேகர் வாட்சஸ் கூட இருந்தது. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரேசர்ஸ் ஆஃப் போர்ஷா யூஸ் டேகரோட வாட்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ லாட் ஆஃப் வாட்சஸ் வேர் தேர் இந்த இவெண்ட். அதுவும் செம்மையாக இருந்தது எல்லா வாட்சுமே. Anybody who wants to come, please stand in the line. طب بلاش خشي والله انا بعد بوقف. So as a sign of remembrance, you can also write something. Anybody who wants to go, please stand in line. There you go. Okay, இப்போ வந்து நான் Porsche what is it called, Porsche Barbie edition காட்ட போறேன். Look at this. கண்ணு பூசுது பாருங்க கலர் பார்த்த உடனே. This is all electric. So to mark the 75th year of Porsche, இது வந்து fully electric car. They made Porsche 357. இதுதான் the full electric car. Okay, இது வந்து இவங்களோட esports division. The esports division, they have racing simulators. They can play these racing simulators. I think the game அவங்க என்ன play பண்ணாங்கன்னா Assetto Corsa game இருக்கு. So they've installed the game. And இதுல வந்து அவங்களோட cars இருக்கு. You can drive with their cars. So they have like 3 screens, man. This massive screens. Porsche 911 ஒரு complete simulator அவங்க கிட்ட இருக்கு. Look at this. So எத்தனை ஒரு 8 simulators இருக்குங்க. In the 8 players they're playing it together. They're racing between each other. Look at that. There you go, the race started now. இந்த செட்டப் வீட்டில் இருந்தாலும் நான் வீட்டோட வெளியே போக மாட்டேன். ஃபுல் டே வீட்டிலே விளையாடுறக்கலாம். Look at this. He's playing manual விளையாடுறாரு போல இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் கியர் இல்லை, மேனுவல் கியர் தான். இதே செட்டப் நான் வீட்டிலே பண்ணலாமே. என்கிட்ட கேம் இருக்கு, என்கிட்ட சிஸ்டமும் இருக்கும், மானிட்டர்ஸும் இருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் அந்த டிரைவிங் சிமுலேட்டர் அந்த கியர் இல்லை, கியர் அண்ட் தட் டிரைவிங் வீல் இல்லை. If I have that, I will also set it up. So, fine, good thing to shoot this. They have a scoreboard on top. சக்ஸஸ் உள்ளே போகிறதுக்கே எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் ஒரு 45 மினிட்ஸ் மேலே ஆச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ க்ரௌடு. உள்ளே வந்த பிறகு பார்த்து மேபி 200-300 கார்ஸ் மேலே இருந்தது. ஸோ அந்த ஹோல் இவெண்ட்டே வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் படத்தில் வர மாதிரி அந்த கார் ரேஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் அந்த ரோட்ஸ் அந்த கார்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல் இருந்தது. ஸோ எவ்வளோ தூரம் பார்த்தாலும் ஓன்லி போர்ஷோட கார்ஸ் தான். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸில் இருந்தது. இது 2 நாள் இவெண்ட்டு, சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. அண்ட் பேக் ட்ராப் பார்த்தாலே பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது. பேக் ட்ராப்பில் அப்படியே புர்ஜ் கலிஃபா அந்த துபாய் ஸ்கைலைன் அப்படியே தெரியும். அண்ட் இது வந்து வேர்ல்ட்லேருந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் யூஎஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க, யூகே, ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், இட்டலி,
யார் யார் வந்து இந்த கார்ஸ் எங்கெங்கே உலகத்தில் எங்கெங்கே வச்சுருக்காங்க தே ஆல் கேம் ஹியர் டு பார்ட்டிசிபேட் ஃபார் திஸ் இவெண்ட். இது வந்து ஒரு செம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஈவெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இன்னும் ஏகப்பட்ட க்ரௌட் இருந்தது, நான் ஏகப்பட்ட கார்ஸ் இருந்தது. நான் இவ்வளோ தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சது பிகாஸ் எல்லா கார்ஸுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு 1 hour வீடியோ ஆகிடும். ஸோ நான் மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன், இந்த என்டையர் வியூ, ஒரு பேனராமிக் வியூ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மேலேருந்து போயிட்டு. ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸு தென் ஆல் தீஸ் ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. I'll just show it to you. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வியூ, அங்கே கொஞ்சம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருந்தது. தென் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு ப்ளே ஏரியா கூட இங்கே இருந்து லெகோ மாதிரி, அந்த லெகோ வச்சு தே கேன் மேக் த கார்ஸ், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு செட்டப்லாம் இருந்தது. அண்ட் கிளாசிக் கார்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் கார் பெயிண்டிங். அப்புறம் அங்கே ஏகப்பட்ட ஃப்ரீபீஸ் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் கியூ ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது, ஸோ நான் வாங்கலை. ஸோ that's the end of the video folks. I hope வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அண்ட் புது வீடியோ கூட உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமாக உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய் ஃபார் now.